Так, доброго вечора. З вами Ростик з каналу Your Dragon's Play. У нас друга серія проходження Hogwarts Legacy. Да, Ілюшка, я знаю, що ти тут і ти дивишся. Спеціальне продовження для тебе і для всіх, кому буде з нами по дорозі. Так. На чому ми зупинилися? Ми потрапили в факультет Гриффіндор. І зараз ми будемо знайомитися з Хогвартсом ближче. Так, це наша спальня в гуртожитку. Ми можемо чекувати, але в принципі, як я вже зрозумів, особливо впливати на оточення ми не можемо. Now, which way is the common room? Так, можна пробігти вверх, але в башню нам зараз не можна буде. Чи можна буде? А, стоп, це якийсь наступний етаж. Тут де живуть Little Wizard, а можливо вже й не Little, якийсь дуже серйозний сундук 11 рівня. Що ми можемо з цього зрозуміти, що в грі доведеться взламувати чужі саквояжі, чемодани і тому подібне, і також, в принципі, проникати в різноманітні приміщення. О, привіт. Це зеркало балакає. Але зламати ми його не можемо. Тому не будемо навіть пробувати. Так, я бачив, ти рухався. Так. Вистріл в геніталії. Нічого не дав. Так, що тут у нас ще є? Спригнути ми не можемо. Значить, суїцидом займатися тут не можна. Замочок, який треба відкривати. Рівень перший. У нас навіть рівня першого поки що немає. Так, я зрозумів. Нам потрібна алогомора, щоб зламати замки, але ми ще його алогомори не навчилися. А тут треба щось підпалити, ми також підпалювати не вміємо. Якщо не помиляюсь, це інсендіо, але точно інфи немає. Так, щось про Квіддіч. Команда Квіддіджа, одна інша, друга, третя. Дівчонки про мене говорили, але зараз замовкли, бо крінжово при мені про мене говорити, правда ж? Я їх чудово розумію. Так, сундук факультета помістіть. Щось ми зможемо з ним зробити, але не зараз. Так, стратегія професора Шара херня. Подойдемо, познайомимося з Блісідою Блум. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Так, це дуже дивно. Чого він нас мав вчити такої складної магії, якщо ми тільки-тільки
поступаємо в Хогвартс, хай не 5-й курс, але нам ж сказали, що нас ще натаскують, щоб ми не супер відставали. Так, тебе нужно больше, не сомневаюсь, у тебя все получится, мы будем... Don't worry, we'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Так, і далі, тому що що? Тому що ми підтримуємо. Ми підтримуємо будь-які починання і позитивний погляд на життя. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Така собі Герміона в світі Hogwarts Legacy. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward. Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Ну, можу собі уявити. Вибухи – це, звісно, круто, але не тоді, коли взривається пудінг. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так, поїхали. Що тут ще є у нас? Так, цей чувак обдолбався чимось, йому хорошо, його краще не чіпати. Часик. О, йоп, твою мать, ці двері. Я буду цього не готовий. Ладно, давайте зайдемо. Так, це якась кладовка у нас. Дуже багато стулів. Фігурка льва. Її не можна взяти? Не можна. Кубки, маленька шляпа. Під кресла не можна залізти. Що за дивні звуки, бляха? О, сундучок. Це 11-й... А, рівень 3, мабуть. Ні, рівень 3. Рівень 3 нас не цікавить, бо ми ще не вміємо так. Побігли звідси. Уа! She gets bolder every year. The professor could arrive any moment. Так, що тут вже робити? Оба! Хорош! Ёпрст. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Да, це ж ще шанси Well, сломати голову 0. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Так, да, це була пара пустяков. It is true, but we handled it very well. I'll say. Very well. I think you've already earned a reputation for fearlessness. Так, це, кажется, подкаст. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. О, це And точно Hogwarts, подкаст. for that matter. Так. Свалити одразу чи по балаці знаю. Ти коли-небудь виділа дракона, чому... What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon. Of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Чи не боїшся ти висоти? I take it you're not afraid of heights. It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But with all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. Так. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. Логічно. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Ёлки-палки, ну подпрыгнула она реально очень круто. Это 3 метра высоты.
Я б так не пригнув, це точно. Так. Якась дівчуля чилить, ми її не чіпаємо, покрутимо возле неї шарами. І підемо далі. Так. Музичка. Нормальна тема. It'll be the next butterbeer. Так, тут пропоную бухло. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Звучить страшно. Hello, you're the new fifth year. Гаррет Pleased to Візлі. meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Mason Can't believe Weasley. it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Так, наверное. Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there. Based on some reactions, it may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. То есть не одобряє то, що Гаррет варить бухлишко. Возможно, потому что сам толкає бухло из-под прилавка. А это конкуренция. Well, it was nice meeting you, Gareth, and thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. Good luck. New Gryffindor. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Ой, спасибо, иду. Профессор Уизли. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? Конечно, I've been готовы. dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Wow. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Дуже дякую. Wow. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Окей. Так, This що? way. Нам дали якусь книжку, щоб нам не було скучно. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Добро. Короче, енциклопедія для того, щоб ми не терялись. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up.
The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Revelio. Потрясающа історія. Хто не прочитав, із-за того, що чувак неправильно произносив заклинання, але йому на груди упав буйвол. Потому що нехуй. Я согласен. Так. Супер. Окей. Нам прийдеться проходити іспитання для того, щоб піднімати наш рівень. Добро. Це ясно. Так, это ваш уровень волшебства. Уровень сил, хорошо. Ваше руководство следует текущий процесс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Окей. А як выбрать? Чё, ёпт. Окей. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли первую категорию испытаний. Здесь появляются все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Бой, задание, исследование руководства и выручай комнатам. Будем її посещати, це класно. Так, хорошо. Страница руководства, испытания заблокированы. Страницы руководства в Хогвартсе. Ок. Мы уже почали. Внешний вид снаряжения. Очки Гаррі Поттера. Очки з регаліями Хогвартс. Ну, я все одно це розумію як окуляри Гаррі Поттера. Ми вже вирішили, що ми не будемо окуляри носити, але, ну, в принципі. Що дають, то що не брати, правильно? Так, продовжить. Меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Хорошо. Чуть-чуть уже поздно, але я намагаюсь трошки пограти. Так, тут у нас історія довольно проста. Поэтому подумать о смене профессии. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Revelio. Так, нічого не дають. Це було б занадто просто, я думаю. Але я підсвітив замки. О, кисюмба. Кисечка. Ну, привіт. Глазаста. Надо мої китю не сплять. Мау, я згоден з тобою. Так, що? Чувак хаває. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Покидати професора Візлі не можна. No time to waste. You've classes to attend. Да, я згоден. Прогулювати, это же не наша тема. Замочек. О, можно монеточки взять. Ой, прическа такая интересная. Привет, я новый студент. У мене є паличка. Я не побоюсь нею скористатися. Надіюсь, мене не забанять за домагательство до You've been NPC. practicing. Да. Good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, он... Добро. Понял. Хорош, 3D-карта. Так, Хогвартс разделен на две основные части. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить.
Южное крыло. Поехали. Так, короче, треба походити везде, все відмітити. Добро. Правая часть карты находится точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицу. Вот так вот. Телепортируємося. Будемо зараз вчитися чомусь новому. Я так розумію, що більшість заклинань буде сюжетно прописана і навчання з ними. А от And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. супер. Так. You О, can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. це круто. Так. Часть заклинань. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. It's hardly worth studying for potions, unless you're anticipating being poisoned sometime in the near future. Жереш базар і все буде нормально. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. О, шопінг. Так. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become warriors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. О, Тянка буде вчити захисту від темних сил. Що цікаво, я чувствуюся туповатеньким через те, що спрашую і запитую її, тому що, блін, відповідь ховається в самих питаннях і тут якийсь даун. Давайте хватить. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Що б це значило? Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. You will come. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you.
Okay. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Yes, Come and yes. find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ну, добро. Надо купить нові носочки. Do you Нові happen to have кросовочки. any Два трипуновські. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did my best, but I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Окей. Карта. Окей. Будемо вчитися The зараз. map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Так, містер Олівандер. Інтересно, це той самий Олівандер, или це його родственник, який сильно постарше. Я не уверений в тому, в якому році відбуваються події гри. Ну, карта це, понятне діло, такий собі пародія на карту із Гаррі Поттера, яка показувала всіх жильців замка, була живою. Ну, вони її не могли використати, тому що її зробив батько Гаррі Поттера зі своїми друзями, тому... Давно не передивлявся Гаррі Поттера повноцінно. Не пам'ятаю кучу назв, а деякі пам'ятаю тільки на російській мові і не впевнений в їхній коректності. Так. Ну, ми з вами підемо вчитися захисту від темних сил. Щось підказує, що тут цього буде вдосталь. Темних сил, з якими доведеться боротись. Так, відкрили, побігли. Що тут є? Щось цікаве відбувається.
Так, тут всі на чилі, на розслабоні, в принципі. Опа, кошечка. Тут, я так розумію, буде якась особлива взаємодія з тваринами. Ну, ми це ж зможемо зрозуміти в процесі проходження. Оп. Двор трансфігурації є. А тут що? Може якийсь сундучок? Може сундучок, може статуйка. О, тут щось є, а ну... Revelio. Ніфіга подобного. А якщо... Ну я щось... Ага, ну я щось бачу. Так, у мене ж не галюни, тут є якась взаємодія. Це відголоски давньої магії, я це бачу, але що, нам ще поки не можна з цим взаємодіяти. О, тут можна починити, але щоб я починив, мені треба навчитись заклинанню репару. Нам побігли. Будемо репарити цю всю. Воу, ніфіга себе. Easy has a brand new game. Just beware the open flame. Воу-воу-воу. Такий дружелюбний парень. Так, це було дивно. Might as well be surrounded by Jarvies. Що сказав? Лиш повтори. Better snuff on your nose. Thought you'd want to know. Спасибо. Спасибо, очень приятно. Ой, я бачу, ти шиваєш головою. Собака дика. О, это класна штука. Сюди можна буде сховатися, якщо мене будуть ловити під час нічних прогулочок. Тут що-то теж. А, о, Ревеліо можна взяти. Revelio. Опа. Так. Сирота Илиус, который, как известно, спас свою деревню от армии Дементорова, темного волшебника Разидиана, вызвал патронуса в виде мыши. Класс. Ну, що прикольно, що ми точно будемо подимати якісь нові міні-історії. 142 О, вселенні staircases. Гаррі Поттера. Ту-ту-ту-ту-ту. Ёпта. Revelio. О, сундучок. Не можна. Опа, тут є глаз. Понял, це так не працює. Revelio. Так, сундучок є ще в тій комнаті, як туди попасти? Your question now, isn't it? Пропчав. О, якась дира. Самодіяти поки що не можна. Так, ой-ой-ой, якісь іспарення. Поки туди не підемо. Так. Що паникаємо? Оп, двері. Ні, не двері, це вже часи. Хорошо, 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 хорошо. Що, ви готові? Вчитися захисту від темних сил. How nice to see you, my young friend. Ой, спасибо. Ну, пошли. Прийшов час вчитися. Is that all you've got? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Давайте вчити Левіосу. Левіоса. Levioso. Мені тільки цікаво, чого ми не кажемо Вінгардіум Левіоса. Вінгардіум Левіоса. Now, let's try something a little larger. Опача. Ну, привет. Хорош. Ну, давай. Let us begin with a basic cast. Так, а що в мене? See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso stood. Now, well done. Що, всосав? Very Вот good. так вот. But the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Ну, хорош, поехали. You're good. How perceptive. Protego. Complicated. Well, you're good at this, aren't you? I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick learner. Levioso. I do enjoy a lively duel. Що, Слізерін, подсоснув? Хе-хе-хе. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Який милий парень. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. О, девчонки, привет. Чё, как? Huh. Always thought Levioso was for first years. Not anymore. Ну, кстати, интересный факт. Я все время думал, почему никто изобретательно не использует заклинання в фільмах, в іграх, в книжках. Тому що такі заклинання, в тому числі як Вінгардіум Левіоса, кажуться дуже практичними, якщо з фантазією до них підійти. І тут, в принципі, розробники від цього відштовхнулися і використали це. Це круто. Це дуже круто. Давайте побалакаємо з ними, чи що? I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Да, я теж.
If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Да, окей, спасибо. Дуже корисна інформація. Замок поки ми не можемо зламувати. Нас ніхто не навчив Алагомори. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so adept with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Окей. Till next time. Ну, він такий противний, як це могло би бути. Хорош! Гриффіндору заробили очки. Чітко. Чітко, ми чіткі, пацани. Ми чітко учимося. You drilled Sebastian. He's strong competition. Well done. Thank you. У тебе шарфік жовтенький. Хафлпаф, хорош. Так, тепер біжимо Off on вчитися. another adventure, are we? Ну да. Як туди? Ага, окей. Блін, в упор такого не помню. В Гаррі Поттері. Такий трошки вікторіанський Хогвартс, ще якийсь. Dead? What do you mean, dead? I am insulted to my soul, completely and utterly mortified. Why, I could. On the kitchen floor with my cousins. Not the same here in the courtyard. I'm glad I don't stay in the castle for holidays. Revelio. Ні, нічого кльового. All of my siblings have finished. Хорош. I used to be here on my own for once. Ви така. Строїмо музикальну дуель. Так, тут є Ревеліо. Оп, є, да. Так. Скелет Авгурея. Це скелет ірландського фенікса або Алгурея. Надзвичайно лякливої пташки, яка може передбачати прихід дощу, а й жалісливий крик передбачає смерть. Хорош. Сука, рош. Так, тут якась... Так, нам треба вище, але ми тут перевіримо, чи тут... Revelio. Нічого немає. Так, картинки. Гіфочки працюють. О, кицюня. Це вже третя кицюня. Цікаво, скільки їх є і чи можна отримати ачівку, якщо погладити їх усіх. Може там ачівка буде мастер кісок або щось типу того. Було би класно. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Дровокол. Хто це, бляха, розмовляє? Йолки. Ні, нам не сюди. Revelio. Тут що? Так. Нічого не ясно поки.
Двигаем. Так, а як підняться наверх? Что-то не ясно. Что-то пока не ясно. Пока не ясно. Ага, есть. Так. Ми готові до нових заклинань. Так, сюжетики. Двуголовый песик. Оу. Это туалет. Ух, ё. Эй. О, хорош. Отсылочка. Це ж отсилочка. Отсилочка на другої частини. Класно. А Мірпл не тут. І Мірпл ще жива. Йоперст. Так, защитні очки для квіддіча у нас є. Клас профіграфіга. Чітко. I've always said that travel broadens the mind. Согласен. А ну, потрогаем. Ты тоже будешь кусаться? Не буду. Покрутим. Не крутиться. Запихнуть нельзя. Так, статуйку посмотрим. Цю картинку подивимося. Можливо, тут якийсь цей вход. Вход в якийсь факультет. Оп, покрути шарами. О, сундучок. Надо Алагмору вивчити. Ой-йоу-йоу-йоу-йоу, що це було? Так, ладно, не відволікаємося. Нас чекає ще одне заклинання і будемо на сьогодні, мабуть, закруглятися. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. For a butterbeer whenever you wanted. I'd spend the entire day in Hogsmeade if I could. When I'm in Hogsmeade, I always pay a visit to Dogwood and Deathcap. Although Madam Green can be a little fiery sometimes, so you definitely want to stay on her good side. Here, behind you. There is an open seat here. Ой, дякую. Thank you. Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Маняще заклинання та акцію. Смішно. Ну що, поїхали? І... Ой-ой-ой, запоров. Сейчас. Хорош. Запоров. Это ж изи. Давай, поехали. Чуть-чуть кривовато, але я вивчив акцію.
Акіо. That is not bad. Not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Це було бистро. Бистрий урок. Так, на природу пішли. Що у нас по времени? По времени. 50 хвилиночок. Ну, мабуть, завершимо це завдання і будемо прощатись. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Что делать? Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Splendid! Don't lose your composure. Excellent control there. Very good. Happens to the best of us. Так, алло, в смысле? Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. Так, тепер будемо. You'll be the blues, just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Да, чітко. Yes, sir. Поехали. 3, 4 и... Here we go! There we go. Так, тепер ми. Не облажай. Stay focused. Надо не відпустити, а змінити. Окей, я поняв. Лажа. Чорт. Так. Ну, це вже краще. Splendid! Let us see this. Сапочка. Ну, облажайся. Да в смысле? Офигеть. Я її не переплюну. Но полтинничку можно. И... Не, да, чуть-чуть, ще чуть-чуть. Quite Скотина. impressive. Да ёлки. Фак. Aha! Она Let сделала us make девчонка, this a ребят. bit more interesting, shall we? Розходимося. Или ще не розходимося. Що буде? Ай, ёпересете. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. There we go. Accio. Don't lose your composure.
Watch this. Та йолки, як так-то? Ну я же новачок. О, полтишочек. Хорош. Хорош. Так, подруга, облажайся. Облажайся, облажайся. Ой, да не, да в смысле. Да все. Это дело мы не переплюнем, но... Прокинул, блядь. Ah, you almost had it. Да, спасибо. Ти така добра. Що ж, з мене такий собі візард, виходить. Very good, both of you. Well done. Було неудобно. Це все із-за того, що я неудобно сидів. Так-то я мастерський колдун, это понятно. Это понятно. Це очевидно. Так. Ну, акцію ми навчились. А далі вже наловчимося. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Well done back there. You took the loss in stride. Didn't want to go too easy on you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. Super. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Вона з Уганди, там Угада, Аугада. Уганда, наверное. This may seem an odd question, but is magic the same there as it is here? Mostly, yes. But I did have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Ouagadougou uses one. You can cast spells without a wand? Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. Is Ouagadougou a castle, like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. Is Ouagadougou much bigger than Hogwarts? Ouagadougou School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never seemed intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Ну, в Of следующий course, раз я это you can use Accio on humans, A word, if you're so inclined. Well, you'd be using it on clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't work on humans. Блин, если бы с помощью отца можно было бы снимать штаны, это был бы уар. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. After my brother learned the summoning charm, it was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite unsafe, really. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected?
Miss Onai is a talented witch. Take it in stride. One often gains the most from the battles one has lost. Of course, Professor. It was a challenging match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Окей. О, у мене ж другий рівень. Я крутий. Так, що ж, на цій нотці, мабуть, будемо закруглятися. Дякую, що дивитесь зі мною. Якщо дивитесь зі мною, лайк, підписка, якщо сподобалось і хочеться далі. Будемо далі навчатися в Хогвартсі. До нових зустрічей!